Ariel Henry has formally assumed the post of Prime Minister of Haiti. He assumed the role of the leader of the Western Hemisphere's poorest nation in a ceremony in the capital port Au Prince. তাহলে পেরুর প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন অ্যারিয়েল হেনরি, এই পেরু বলছি, হাইতির। Henry was installed as head of the new government in an attempt to stabilize a country on the brink of chaos since the murder of President Jovenel Moise at his residence in July 7. তাহলে জুলাই 7-এ পেরুর যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোভিনেল ময়জি, তার রেসিডেন্স প্লেসে তাকে খুন করা হয় এবং সেই যে ক্যাওস সৃষ্টি হয় তার জন্য দেশে, সেই মুহূর্তে কিন্তু অ্যারিয়েল হেনরি হাইতির প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে। যাই হোক, হাইতির ক্যাপিটাল পোর্ট অফ প্রিন্স এবং হাইতির কারেন্সির নাম হাইতিয়ান গৌডে এবং হাইতি কন্টিনেন্ট নর্থ আমেরিকা। কোথায় অবস্থিত হাইতি? দেশটা নর্থ আমেরিকায় অবস্থিত। নেক্সট বলছে মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ সেক্রেটারি আরামানে গিরিধর has been giving additional charge of the chairman of the National Highways Authority of India NHAI। তাহলে NHAI এর চেয়ারম্যান হিসেবেও কিন্তু তিনি নিযুক্ত হয়েছেন। প্রেজেন্ট NHAI চেয়ারম্যান হচ্ছেন সুখবীর সিং সাধু, has been appointed the new chief secretary of Uttarakhand. He took over as NHAI chairman in October 2019। তাহলে ছিলেন হচ্ছে সুখবীর সিং সাধু, তার জায়গায় হলেন কে? আরমানে গিরিধর। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, যেটা 1988 সালে তৈরি হয়, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউ দিল্লিতে। The Defense Research and Development Organization DRDO successfully flight tested indigenously developed third generation man portable anti-tank guided missile MPATGM ম্যান পোর্টেবল অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ডিআরডিও তৈরি করেছে। ঠিক আছে, দ্য মিসাইল ওয়াজ লঞ্চ ফ্রম আ ম্যান পোর্টেবল লঞ্চার ইন্টিগ্রেটেড উইথ আ থার্মাল সাইড অ্যান্ড অল দ্য মিশন অবজেক্টিভ ওয়ার মেট। দ্য মিসাইল হ্যাজ অলরেডি বিন ফ্লাইট টেস্টেড ফর দ্য ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ। MPATGM is a low weight fire and forgets missile incorporated with the state of the art miniaturized infrared imaging seeker along with the advanced avionics। আমাদের এত টেকনিক্যাল ভাষা জানার কোনো মনে রাখার কোনো দরকার নেই। রিসেন্টলি ডিআরডিও যেটা তৈরি করেছে সেটার নামটা মনে রাখলেই হবে MPATGM এবং তার ফুল ফর্মটা মনে রাখতে হবে ম্যান পোর্টেবল অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল। It is being developed to strengthen the combat capabilities of the Indian Army। তো ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য তৈরি করা হয়েছে। ডিআরডিওর বর্তমান চেয়ারম্যান জি সতীশ রেড্ডি। ডিআরডিওর হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লিতে। ডিআরডিও স্ট্যাবলিশ হয় 1958 সালে। নেক্সট আবার বলছে ডিআরডিও সাকসেসফুলি ফ্লাইট টেস্টেড দ্য নিউ জেনারেশন আকাশ মিসাইল, যেটার নাম হচ্ছে আকাশ এনজি ফর নিউ জেনারেশন। এটা রিসেন্টলি টেস্ট ফায়ার করা হয়েছে ফ্রম ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ অফ দ্য কোস্ট অফ ওড়িশা। দ্য আকাশ মিসাইল সিস্টেম হ্যাজ বিন ডেভেলপড বাই দ্য ডিআরডিওস ল্যাবরেটরি ইন হায়দ্রাবাদ ইন কোলাবোরেশন উইথ দ্য আদার উইংস অফ দ্য প্রিমিয়ার ডিফেন্স রিসার্চ অর্গানাইজেশন। হায়দ্রাবাদে এটা তৈরি করা হয়েছে। দ্য আকাশ নিউ জেনারেশন ওয়েপন সিস্টেম ইজ আ সারফেস টু এয়ার মিসাইল। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই আকাশ মিসাইলটা হচ্ছে একটা সারফেস টু এয়ার, মানে নিচের থেকে উপরের দিকে ফায়ার করা হয়। দ্যাট ক্যান স্ট্রাইক টার্গেটস এট এ ডিস্টেন্স অফ অ্যারাউন্ড 60 কিলোমিটার। এবং কত দূর অব্দি ফায়ার করা যাবে? 60 কিলোমিটার, আপ টু 60 কিলোমিটার ডিস্টেন্স অব্দি। অ্যান্ড ফ্লাই অ্যাট এ স্পিড আপ টু ম্যাক 2.5। তাহলে 2.5 ম্যাক নাম্বার, এটা হচ্ছে স্পিড। দ্য ফ্লাইট ডেটা অন দ্য মিসাইল কনফার্ম the success of the test. DRDO deployed a number of monitoring mechanisms such as electro-optical tracking system, radar and telemetry। দরকার নেই। তাহলে আমাদের আকাশটা কি মিসাইল?
সারফেস টু এয়ার, যার রেঞ্জ কত 60 কিলোমিটার, স্পিড কত 2.5 ম্যাক নাম্বার। কে তৈরি করেছে? ডিআরডিও। ঠিক আছে, এইটুকু মাথায় রাখলেই আমাদের পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। নেক্সট 6 নম্বরে বলছে, দ্য ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি IOC has voted the Australian city of Brisbane as the host city for the 2032 সামার অলিম্পিক্স অ্যান্ড প্যারালিম্পিক গেমস। তাহলে 2032 সালের অলিম্পিক গেম কোথায় হবে? ব্রিসবেনে, অস্ট্রেলিয়ায়। ব্রিসবেন ইজ দ্য থার্ড অস্ট্রেলিয়ান সিটি টু হোস্ট দ্য অলিম্পিক গেমস আফটার মেলবোর্ন অ্যান্ড সিডনি। তাহলে মেলবোর্নে হয়েছিল, সিডনিতে হয়েছিল। 3 নম্বর সিটি অস্ট্রেলিয়ার যেখানে হবে সেটার নাম হচ্ছে ব্রিসবেন। উইথ দিস, অস্ট্রেলিয়া উইল অলসো বিকাম দ্য অনলি সেকেন্ড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আফটার দ্য ইউনাইটেড স্টেটস টু স্টেজ দ্য সামার অলিম্পিক গেমস ইন 3 ডিফারেন্ট সিটিজ। তাহলে এটা হচ্ছে তিনটে ডিফারেন্ট সিটিতে হচ্ছে এমন দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া 2 নম্বরে আছে। এর আগে শুধুমাত্র ছিল আছে কে একটা দেশ, সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেটস। ঠিক আছে, আমাদের এইটুকু মনে রাখতে হবে, 2032 সালের অলিম্পিক হবে ব্রিসবেনে। পরীক্ষা কিন্তু এগুলোই আসে বেশি। ইয়াং রেসলার আমান গুলিয়া অ্যান্ড সাগর জাগলান emerge as the new world champions in their respective categories as India dished out an impressive show on the second day of the Cadet World Championship 2021. কোথায় হয়েছিল? হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। তাহলে আমান গুলিয়া এবং সাগর জাগলান ইমার্জ দ্য উইনার উইথ দ্য কনভিনসিং 5-2 win over American Luke Joseph in a 48 kg final, while Jaglan blanked James Mockler Rowley on 4-0 in the 80 kg summit class. আমাদের অত কিছু জানার দরকার নেই। ইয়াংগেস্ট রেসলার এবং পরীক্ষায় কেমন ভাবে আসে, আমান গুলিয়া বা সাগর ঝালান, এদের নাম কোন খেলার সাথে যুক্ত? তাহলে এরা হচ্ছে রেসলিং এর সাথে যুক্ত দুজন ইন্ডিয়ান রেসলার। এরপরে 23শে জুলাই ফার্স্ট যেটা বলছে, দ্য G20 এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার মিটিং 2020 কোথায় হয়েছে? এটুকু মাথায় রাখতে হবে, ইটালিতে হয়েছে। ঠিক আছে, অক্টোবর 2021 G20 এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার্স মিটিং 2021 হয়েছে ইটালিতে। এর 2021 G20 আন্ডার দ্য ইটালিয়ান প্রেসিডেন্সি উইল ফোকাস অন দ্য 3 ব্রড ইন্টারকানেক্টেড পিলার্স অফ অ্যাকশন। তাহলে এখানে 3টে জিনিসের উপরে ফোকাস করা হয়েছিল এই মিটিং এ, পিপল, প্ল্যানেট and prosperity. The G20 is made up of 19 countries and the European Union. The G20 সদস্য 19টা দেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। The 19 countries কোনগুলো? আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চায়না, জার্মানি, ফ্রান্স, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, মেক্সিকো, the Russian Federation, সৌদি আরবিয়া, সাউথ আফ্রিকা, সাউথ কোরিয়া, টার্কি, the UK and the US. এই 19টা দেশ কিন্তু G20 সদস্য। নেক্সট যেটা বলছে, সিনিয়র ইন্ডিয়া ডিফেন্ডার সন্দেশ জিনগান ওয়াজ নেমড দ্য AIFF মেন্স ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার। তাহলে AIFF এর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দ্বারা ঘোষিত এবছরের 2020-21 বেস্ট প্লেয়ার হয়েছেন কে? সন্দেশ জিনগান। তিনি হচ্ছেন ডিফেন্ডার একজন। ফর্মার RBI গভর্নর দুফুরি সুব্বারাও, ডি সুব্বারাও has unveiled a book, Bank with a Soul, Equitas. তাহলে তিনি একটা বই লিখেছেন, ডি সুব্বারাও, তিনি ছিলেন RBI এর গভর্নর প্রাক্তন। বইটার নাম হচ্ছে ব্যাংক উইথ আ সোল, ইকুইটাস, অথর্ড বাই ডক্টর CK গারেওয়ালি। বইটা লিখেছেন CK গারেওয়ালি এবং বইটা আনভিল করলেন, রিলিজ করলেন কে? ডি সুব্বারাও, যিনি হচ্ছে ফর্মার গভর্নর অফ RBI। তাহলে ব্যাংক উইথ আ সোল, ইকুইটাস বইটার লেখক হচ্ছেন CK গারেওয়ালি। নেক্সট বলছে, ফিল্ম মেকার রাকেশ ওম প্রকাশ মেহরা হ্যাজ অ্যানাউন্সড হিজ অটোবায়োগ্রাফি, যার নাম হচ্ছে দ্য স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর। হি হ্যাজ co-written the book with the noted author Rita Ramamurthy
গুপ্তা। রীতা রামামূর্তি গুপ্তার সাথে একসাথে তিনি এই বইটা, তার অটোগ্রাফিটা লিখেছেন। রাকেশ ওম প্রকাশ মেহরা। বইটার নাম কি? দ্য স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর। নেক্সট বলছে দ্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোলজি সেলিব্রেটস ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে কবে? জুলাই 22 তারিখে। প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোলজি ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে পালন করে 22 জুলাই তারিখে। ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে 22 জুলাই। ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং ডে 23 জুলাই পালিত হয় প্রত্যেক বছর, টু সেলিব্রেট দ্য রেডিও which has been an important part of people's life in India, both as an easy medium of entertainment along with the news. তাহলে ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং ডে কবে পালিত হয়? 23 জুলাই। On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on the air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. তাহলে 1927 সালের এই যে 23 জুলাই তারিখে প্রথম রেডিও ব্রডকাস্ট হয় ভারত। সেই জন্য ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং ডে এই দিনটাকে পালিত হয়। নেক্সট বলছে গিরা সরাভাই, যিনি হলেন বিক্রম সরাভাইয়ের বোন, co-founder of the National Institute of Design। তিনি হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনের co-founder। তিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। গিরা সারাভাই, যিনি বিক্রম সারাভাইয়ের বোন। নোটেড কর্ণাটিক ক্লাসিক্যাল ভায়োলিনিস্ট কালাইমামানি, তিনি হচ্ছেন একজন কর্ণাটিক ক্লাসিক্যাল ভায়োলিনিস্ট, যার পুরো নাম হচ্ছে সিকিল শ্রী আর ভাস্করন। তিনি রিসেন্টলি গত হয়েছেন। দ্য ইউএনস কালচার এজেন্সি ইউনেস্কো, ইউএনের যে কালচারাল এজেন্সি আছে ইউনেস্কো, হ্যাজ ভোটেড ন্যারোলি টু রিমুভ লিভারপুলস waterfront from its list of World Heritage Sites, citing concern about the overdevelopment, including plans for a new football stadium. তাহলে লিভারপুলকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড যে হেরিটেজ সাইট তার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ওভার ডেভেলপমেন্টের জন্য। ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার কোথায়? ফ্রান্সের প্যারিসে। ইউনেস্কোর হেড এখন কে আছেন? আদ্রে আজৌলে। এবং ইউনেস্কোর ফাউন্ড কবে হয়? 1945 সালের 16 নভেম্বর ইউনেস্কো তৈরি হয়। নেক্সট 24 জুলাই 2021। প্রথমে বলছে ইন দ্য স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ দ্য সিটিজ অফ ওরচা অ্যান্ড গোয়ালিয়র হ্যাভ বিন সিলেক্টেড বাই ইউনেস্কো আন্ডার ইস হিস্টোরিক আরবান ল্যান্ডস্কেপ প্রজেক্ট। দিস প্রজেক্ট ওয়াজ স্টার্টেড ইন দ্য ইয়ার 2011। তাহলে হিস্টোরিক আরবান ল্যান্ডস্কেপ প্রজেক্টের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ওরছা এবং গোয়ালিয়র এই দুটো সিটিকে সিলেক্ট করেছে ইউনেস্কো। 6 cities of South Asia, including the Indian cities of Varanasi and Ajmer, are already involved in this project. তাহলে ভারত সাউথ এশিয়ার 6টা শহর, তার মধ্যে ভারতের দুটো বারাণসী এবং আজমের অলরেডি ইনক্লুডেড ছিল এই প্রজেক্টের মধ্যে। গোয়ালিয়র অ্যান্ড ওরখা হ্যাভ বিন ইনক্লুড অ্যাজ দ্য 7th এবং 8th cities of South Asia। 7 এবং 8 নম্বর সিটি হিসেবে কিন্তু সাউথ এশিয়ার এই দুটো সিটি ওরখা এবং গোয়ালিয়র ইনক্লুড হলো এই প্রজেক্টের মধ্যে। হিস্টোরিক আরবান ল্যান্ডস্কেপ প্রজেক্টটা কে পরিচালনা করছে? ইউনেস্কো। নেক্সট বলছে দ্য জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ দ্য ফিনান্স মিনিস্ট্রি রশ্মি রঞ্জন দাস হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড টু দ্য ইউএন ট্যাক্স কমিটি অ্যাজ আ মেম্বার ফর দ্য টার্ম পিরিয়ড 2021 to 25। তাহলে ইউএন এর যে ট্যাক্স কমিটি, সেখানে ভারতবর্ষের মেম্বার হিসেবে রশ্মি রঞ্জন দাস রিসেন্টলি অ্যাপয়েন্ট হয়েছেন 2021 থেকে 2025 সাল টার্মের জন্য। ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং has flagged in the Indian Army's skiing expedition that was conducted in the Himalayan mountain ranges between March 10 and July 6. The expedition called Armex 21, the Indian Army skiing expedition naam ki Armex 21, was flagged off at the Karakoram Pass in the Ladakh on March 10 and culminated at Malari in Uttarakhand on July 6, covering 1660 km in 119 days. The Armex 21 was conducted in the mountain range of the Himalayan region to promote the
adventure activity in the country and the Indian Army. During the expedition, the team traveled through several passes at a height of 5,000 to 6,500 meters through glaciers, valleys, এবং rivers. India has scored 90.32% in 2021 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation. India's score was 78.49% 2019. তাহলে improve হয়েছে. The overall score of India is found to be greater than many OECD countries, including France, UK, Canada, Norway, Finland. India is the best performing country when compared to the South and Southwest Asia region. Their growth is 63.12%. And the Asia Pacific region, the overall score of India is even greater than the average score of the EU. ঠিক আছে, তাহলে ইন্ডিয়ার স্কোরটা মনে রাখতে হবে 90.32% কিসে? গ্লোবাল সার্ভে অন ডিজিটাল অ্যান্ড সাস্টেনেবল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনে। নেক্সট বলছে ইন্ডিয়ান ওমেন্স ন্যাশনাল টিম ফরওয়ার্ড, যার নাম হচ্ছে এনগান গম বালা দেবী, has been named as the All India Football Federation Women Footballer of the Year 2021. তাহলে তিনি ওমেন ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন 2020-21 সালের জন্য। মীরাভাই চানু won the silver medal and became the first Indian to win an Olympic medal at 2020 Tokyo Games in the women's 49 kg category. তাহলে 49 kg ক্যাটাগরিতে প্রথম মহিলা হিসেবে 2020 সালের প্রথম ইন্ডিয়ান মহিলা হিসেবে যে সিলভার মেডেল বা মেডেল জিতলো তার নাম হচ্ছে মীরাবাই চানু। Chanu managed to lift a total of 22 kg in the women's 49 kg category to become the second Indian weightlifter after Karnam Malleshwari to win an Olympic medal. তো এর আগে একজনই ওয়েটলিফটার যিনি পেয়েছিলেন কান্নাম মল্লেশ্বরী, তারপরে কিন্তু মীরাবাই চানু পেলেন। A new Olympic record was registered by the Mirabai Chanu with a successful lift of 115 kg in clean and jerk. The Indian Olympic Association has roped in Adani Group as a sponsor for the Indian contingent at the ongoing Tokyo Games. তাহলে এই টোকিও অলিম্পিকে ইন্ডিয়ার স্পন্সর কে ছিল আদানি গ্রুপ। ভাগীরথী আম্মা, ইনি হচ্ছে the oldest woman in India to take the equivalency exam, has passed away due to age-related ailments. She was 107 years old. তিনি সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা যিনি ইকুইভ্যালেন্সি এক্সাম দিয়েছিলেন ভারতের। 107 বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। তার নাম হচ্ছে ভাগীরথী আম্মা। আম্মা হু হেড ফ্রম দ্য কোল্লাম ডিস্ট্রিক্ট অফ কেরালা, তার বাড়ি হচ্ছে কেরালার কোল্লাম জেলায়। ডিসাইডেড টু কন্টিনিউ হার এডুকেশন এট দ্য এজ অফ 105। তাহলে 105 বছর বয়সে গিয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। এই জন্য বলছে ওল্ডেস্ট ওম্যান যে এত দেরিতে পড়াশোনা শুরু করেন। তার নাম কি? ভাগীরথী আম্মা। তিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন 107 বছর বয়সে। The world's first 3D printer printed steel bridge, 3D printed স্টিলের ব্রিজ প্রথমে পৃথিবীর মধ্যে তৈরি করেছে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম শহর। ঠিক আছে, 3D printed স্টিল ব্রিজ। নেক্সট 25 এবং 26 জুলাই। এক নম্বরে বলছে সুইডেন হ্যাজ রাটিফাইড দ্য ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডিয়া হচ্ছে এখানে হচ্ছে পায়োনিয়ারিং কান্ট্রি যেটা ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স তৈরি করে ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্স মিলে। সেখানে সুইডেন এগ্রিমেন্ট রাটিফাই করেছে, মানে তাদের দেশের পার্লামেন্টে পাস করেছে। and is now a member of the global platform, which is an initiative of India aimed at promoting renewable energy and sustainable development. Recently, Sweden member হয়েছে। Sweden hopes to bring its expertise and its experience in renewable energy and clean energy technologies to discussion in the ISA to contribute to meeting and challenges related to the climate change. তাহলে এখানে সুইডেন এবার থেকে অংশগ্রহণ করবে সম্পূর্ণভাবে। In April 2018, Prime Minister Modi visited Stockholm, during which both sides agreed to further deepen innovation partnership for a sustainable future. The ISA has been conceived
as an action-oriented, member-driven, collaborative platform to increase the availability of solar energy technologies, to enhance energy security and sustainable development. সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে প্রমোট করার জন্য এনার্জি মানে রিনিউয়েবল এনার্জিকে ব্যবহার করার জন্য এই প্রজেক্টটা কিন্তু নেওয়া হয়েছিল, এই যে ইনিশিয়েটিভটা। এবং আইএসএ হেডকোয়ার্টার কোথায়, এগুলো পরীক্ষা আসতে পারে, গুরুগ্রাম। আইএসএ ফাউন্ডেড 2015 সালে। আইএসএ কোথায় ফাউন্ড হয়েছিল, প্যারিসে, ফ্রান্সে। আইএসএ ডিরেক্টর জেনারেল অজয় মাথুর। স্টকহোম ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ সুইডেন, যেহেতু রিসেন্টলি সুইডেন অ্যাড হলো, সুইডেন থেকেও কোশ্চেন আসতে পারে। সুইডেনের ক্যাপিটাল হচ্ছে স্টকহোম। দ্য ক্রোনা ইজ দ্য অফিসিয়াল কারেন্সি অফ সুইডেন। সুইডেনের কারেন্সি, এটা পরীক্ষা অনেকবার এসছে, যার নাম হচ্ছে ক্রোনা বা ক্রোন। দ্য কারেন্ট পিএম অফ সুইডেন কে স্টিফেন লবভেন। স্টিফেন লবভেন হচ্ছে কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ সুইডেন। The United Kingdom is now reporting an outbreak of norovirus. নতুন একটা ভাইরাস আউটব্রেক হয়েছে ইউনাইটেড কিংডমে, যার নাম হচ্ছে নোরোভাইরাস। পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড recently issued a warning regarding norovirus. England has recorded 154 cases of norovirus in the country. An increase in norovirus cases in educational settings has been reported. According to the Center for Disease Control and Prevention, norovirus is very contagious, like COVID-19, that causes diarrhea and vomiting. People suffering from norovirus disease can shed billions of virus particles, and to make people sick, only a few of them is required. Symptoms of norovirus are vomiting, diarrhea, stomach pain, and nausea. This virus can cause inflammation of the intestine or the stomach, and it is termed acute gastroenteritis. Acute gastroenteritis সৃষ্টি করতে পারে। Other symptoms of this virus are headache, fever, body aches. People generally develop the symptoms within 12 to 48 hours. 12 থেকে মানে ভাইরাস অ্যাটাক হওয়ার 12 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যেই সিমটম গুলো চলে আসে। And they can last up to 1 to 3 days. তো 1 থেকে 3 দিন ধরে এটা হতে পারে। ঠিক আছে, ভাইরাসটার নাম কি, নোরো ভাইরাস। কোথায় পাওয়া গেছে, ইউনাইটেড কিংডম। সিনিয়র আইপিএস অফিসার নাসির কামাল has been appointed as the DG of the Bureau of Civil Aviation Security. The Bureau of Civil Aviation Security DG হয়েছেন নাসির কামাল। ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1 প্যারা শাটলার, শাটলার মানে ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার, প্রমোদ ভগত was named differently abled sportsman of the year at Indian Sports Honor for 2019. The delay in the announcement was due to COVID-19 pandemic. তো 2019 এত দেরি করে কেন ডিলে করা হলো, কোভিড এর জন্য। কে হলেন ডিফারেন্টলি এবল স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার, প্রমোদ ভগত। তিনি কোন খেলার সাথে যুক্ত, ব্যাডমিন্টন বা শাটলার। India has entered the top 10 list of agricultural produce exports in 2019 with a significant share within the export of rice, soybeans, cotton, meat, according to the World Trade Organization. তাহলে প্রথম 10টা দেশের মধ্যে কিন্তু ইন্ডিয়া আছে এই যে এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে। In 2019, India ranked 9th with a share of 3.1% in global agriculture exports. Earlier, this place was New Zealand. New Zealand ছিল সেই প্লেস। ঠিক আছে, 2019 সালে 9 নম্বরে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক আছে এগ্রিকালচারাল এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে। Similarly, Mexico has ranked 7th with a share of 3.4%. ইন্ডিয়ার আগে আছে। In the meat and edible meat offal category, India was ranked 8 with 4% share in global trade. তাহলে মিট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার কিন্তু 8 নম্বরে আছে, যার 4% শেয়ার আছে। এগুলো জিওগ্রাফিতে কিন্তু আসতে পারে। While the US, which topped the list in 1995, was overtaken by the European Union in 2019. Brazil maintained its ranking as the third largest exporter. তাহলে প্রথমে কে আছে, ইইউ মানে হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন,
আর থার্ড পজিশনে আছে ব্রাজিল। চায়না ক্লাইম্ব ফ্রম দ্য 6th স্পট ইন 1995 টু 4th ইন 2019। 4-এ আছে চায়না। ঠিক আছে। ইয়াং কিয়ান of China took gold in the women's 10-meter air rifle final to secure the first gold medal of the 2020 Summer Games। তাহলে 2020 সালের সামার অলিম্পিকে প্রথম গোল্ড মেডেল কে পেল? ইয়ান কিয়ান। তিনি হচ্ছে চায়নার শুটার একজন। ফর্মার ইলেকশন কমিশনার অশোক লাভাসা has come out with a book titled An Ordinary Life, Portrait of an Indian Generation। ঠিক আছে। রিসেন্টলি অশোক লাভাসা, যিনি একজন ভারতের ইলেকশন কমিশনার ছিলেন, তিনি একটা বই লিখেছেন অ্যান অর্ডিনারি লাইফ, পোর্ট্রেট অফ ইন্ডিয়ান জেনারেশন। ঠিক আছে। তো রিসেন্টলি 2020 সাল থেকে তিনি কি আছেন? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কি আছেন? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কিন্তু তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। কার্গিল বিজয় দিবস কবে পালিত হয়? 26শে জুলাই। 1999 সালে কার্গিল যুদ্ধকে স্মরণ রাখার জন্য 26শে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ লেজেন্ডারি ফোক সিঙ্গার, বাংলাদেশের একজন ফোক সিঙ্গার লেজেন্ডারি, যার নাম হচ্ছে ফকির আলমগীর, হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে ডিউ টু কোভিড-19। The Kakatiya Rudreshwar Temple, also known as the Ramappa Temple, কাকাতিয়া রুদ্রেশ্বর টেম্পল বা রামাপ্পা টেম্পল, যেটা কোথায় অবস্থিত? তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত, হ্যাজ বিন ইনস্ক্রাইবড অন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টে রিসেন্টলি ইন্ডাক্ট হয়েছে ডিউরিং দ্য 44th সেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি অফ ইউনেস্কো, 44তম সেশনে। উইথ দিস লেটেস্ট ইন্ডাকশন দেয়ার আর 39 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস লোকেটেড ইন ইন্ডিয়া। তাহলে এটা ইন্ডাক্ট হওয়ার মধ্যে দিয়ে 39টা টোটাল প্লেস ইন্ডিয়ার কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে আছে। দ্য রুদ্রেশ্বর টেম্পল ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড ইন 1213 AD during the reign of Kakatiya Empire. The iconic 13th century temple is also known as Ramappa Temple, named after its architect Ramappa. The Rudreshwar Temple was the only nomination for the UNESCO World Heritage Site tag for the year 2019 by the Indian government. ওকে, এটা কিন্তু ইতিহাসে আসার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। ইউনেস্কো হেডকোয়ার্টার কোথায়? আগে জেনেছি ফ্রান্সের প্যারিসে। রিসেন্ট হেড কে আছে? আদ্রে অ্যাজৌলে। এবং কবে তৈরি হয়? 1945 সালে। নেক্সট 27শে জুলাই 2021। প্রথমে বলছে দ্য ফিলিপাইন্স হ্যাজ বিকাম দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু গেট অ্যাপ্রুভাল ফর দ্য কমার্শিয়াল প্রোডাকশন অফ দ্য জেনেটিক্যালি মডিফাইড গোল্ডেন রাইস। তাহলে জিএমও যে ক্রপ আছে তার মধ্যে গোল্ডেন রাইস, সেটা প্রথম চাষ হচ্ছে কোথায়? প্রথম অ্যাপ্রুভ হলো চাষ করার জন্য ইন্দোনেশিয়া, এই ফিলিপাইন্স। A variety of rice enriched with nutrients to help reduce childhood malnutrition। তাহলে এই রাইসটা খেলে কি হবে? যে ছোটবেলায় যে ম্যালনিউট্রিশন হয়, অপুষ্টিজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেটা হবে না। দ্য গোল্ডেন রাইস হ্যাজ বিন ডেভেলপড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য এগ্রিকালচার, ফিলিপাইন্স রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরি করেছে এই যে গোল্ডেন রাইসটা, ইন পার্টনারশিপ উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আফটার স্পেন্ডিং নিয়ারলি 2 decades, প্রায় 24 বছর লেগেছে এটা তৈরি করতে। It is named golden rice due to its bright yellow color। তাহলে এর কালারটা ব্রাইট ইয়েলো, সেই জন্য এর নাম গোল্ডেন রাইস। A cup of golden rice can give as much as 40% of vitamin A, which is very essential for children aged 6 months to 5 years to combat childhood blindness and save lives in the developing world. It is also the first genetically modified rice approved for commercial propagation in South and Southeast Asia. ফিলিপাইন্স প্রেসিডেন্ট কে? রড্রিগো দুটার্টে। ফিলিপাইন্সের ক্যাপিটাল নাম কি? ম্যানিলা। ফিলিপাইন্সের কারেন্সির নাম কি? পেসো। তুই বলছে দ্য হিস্টোরিক
প্যাসিও ডেল প্রাডো Boulevard and Retiro Park of Madrid in Spain has been granted the status of UNESCO World Heritage Sites. The white tree-lined Paseo del Prado is the center of the Spanish capital. It is home to prominent buildings such as the Prado Museum. নেক্সট বলছে কর্ণাটক চিফ মিনিস্টার বিএস ইয়েদিউরাপ্পা তিনি রিজাইন করেছিলেন 26শে জুলাই 2021 সালে। বিএস ওয়াই যাকে যে নামে পরিচিত, বিএস ওয়াই বা বিএস ইয়েদিউরাপ্পা তিনি 26শে জুলাই 2021 রিজাইন করেছিলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার। তিনি হচ্ছে প্রথম চিফ মিনিস্টার কর্ণাটকের যিনি রিজাইন করলেন। এর আগে কোনো চিফ মিনিস্টার কর্ণাটকে কিন্তু রিজাইন করেন। তিনি বয়স হয়ে গেছে বলে তার পোস্ট ছেড়ে দিয়েছেন নিজের ইচ্ছে।